Pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, En quête de sens, c'est un voyage initiatique qu'on a fait autour du monde avec mon ami Marc. On a cherché à comprendre pourquoi est-ce que le monde partait autant en vrille et d'où pourrait venir en fait un véritable changement. Donc on a rencontré des activistes, des gardiens des traditions anciennes, des philosophes, des biologistes. Il y a eu 80 heures de rush, on ne savait plus quoi garder, quoi enlever, ça a pris 4 ans. Et aujourd'hui, il nous en reste sous le coude. Et donc c'est ça qu'on va vous présenter, c'est-à-dire ces pépites vraiment formidables qu'on n'a pas réussi à caser. J'envoie les vidéos et tu racontes. A plus tard. Bon. Bonjour à tous, dans la série des interventions chirurgicales où nous on n'avait rien à enlever au montage, il y a bien sûr Vandana Shiva, activiste, épistémiologue, agricultrice, physicienne. Elle a gagné plusieurs procès contre des multinationales, notamment contre le brevetage du vivant. On lui a posé la question, en gros, c'est quoi ton combat? Elle nous a répondu en 3 points. You know, what I'm fighting for is just preserving the conditions of life on this planet. And of course, in the process, I have to fight against those who would destroy this. The mind, so I fight against the Cartesian mindset that thinks nature is dead. You can manipulate it to will, and everything is divided. It's all just raw material. They talk about food as raw material now. They talk about water as raw material. And something's wrong with this Cartesian mindset. L'esprit cartésien, qu'est-ce que ça veut dire pour Vandana Shiva? Il faut se rappeler que ce sont les idées, les penseurs qui déterminent derrière les systèmes économiques dans lesquels on est. Et Descartes, ce qu'il a apporté, c'est cette idée que l'homme est le possesseur de la nature, que la nature n'est plus un jardin enchanté, mais une machine. Et donc on a perdu cette idée de vue, en fait, qu'il y a des interactions entre tous les êtres vivants qui participent à la formation de la biosphère. Donc parce qu'on a désacralisé la nature, on a permis son exploitation par ce modèle industriel. Ensuite, deuxième point qui découle en fait du premier. The second thing, of course, I'm fighting against is corporations, the illusion of the corporation and the illusions they create. The corporation is a fiction, it's not a person. But a piece of paper has been given human personality. And now they become so powerful, they dominate over ordinary citizens and take away the rights of ordinary citizens. I think corporate power and corporate control has become the biggest threat to the planet and to our freedoms as citizens. As long as corporations are treated as human beings will not be treated as human beings. They will be treated as surplus, as waste. Alors par corporation, ce qu'elle entend Vandana Shiva, c'est plus la structure juridique de l'entreprise qui a mis le profit des actionnaires au-dessus de tout le reste. Et donc l'idée à travers ça, c'est surtout de redéfinir les outils de pilotage des entreprises. And of course, the third thing I fight against is the merger of the economic power of corporations with the political power of the state, giving us now a corporate state, which only has one agenda, how to create markets for corporations, even though it's destroying the air, destroying the soil, destroying the water, and destroying our democracy. If we have to get out of this dead-end road for humanity, then the two things that are vital is we've got to bring nature back as the central defining feature of our lives, which is the ecological concern. And the second thing we have to do is bring people back. People have disappeared in corporate rule, so we need to rebuild local economies, because otherwise most people will be unemployed, some people will buy junk, both will be cursed, and then after a while everything will be over, because this is a very ecological, wasteful way of producing and consuming. So we need to reduce our ecological consumption and increase the quality of our life, and we can only do that if human beings come back into deciding what the economy will look like.